सगळ्यांक हांगा आयले म्हूण देव बरो करूं म्हणटा. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आख्खे इंडियेचे आनी आख्खे गोंयचे लोकांक एक क्लॅरिटी आनी एक्सपोज करपाक की हे BJP, काँग्रेस आनी तांचे जे एलायन्स आहाय पार्टनर्स कित करूं सोदताय ते आनी गोंयकारांक कित कोन्न फोडोवपा सोदताय ते. आज सगळे जाणाय की दिल्लींत लिटल फ्लावर चर्च लाडो सराया ही इगोज डिमॉलिश जाली. ही इगोज डिमॉलिश जाली आनी जेन्ना आमचो नॅशनल कन्व्हेनर बाब अरविंद केजरीवाल गोंया पावलो तेन्ना इतलो बोवाळ जालो आनी हे सगळे डायवर्ट जाले इगोजीचेर. अरविंदजीन जेन्ना गोंया आयलो क्लियरली सांगलें की दिस चर्च हॅज बीन डिमॉलिश्ड बाय द DDA, दिल्ली डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन ही चर्च डिमॉलिश केल्या अँड ही वील एन्श्योर जस्टीस. हे चर्ची फाटल्यान डिमॉलिशना फाटल्यान जी कॉन्स्पिरसी आहा ते कॉन्स्पिरसीचेर आम आदमी पार्टीचो दिल्ली गव्हर्मेंट जस्टीस दितलो म्हणून. ताजे फाटल्यान दी आर्क बिशप मार कुरियाकोस बारानिया वालंग्रा हे बिशपान आमच्या एक व्हिडिओ काढलो आणि त्या व्हिडिओआंतूय ताणें सांगलें that he knows that Arvind Kejriwal will deliver justice on this matter. त्याची फाटल्यान जेन्ना BJPचो JP नड्डा तो आयलो ताणें एक प्रेसांत एडमीट केलें की येस दीस डिमॉलिशन हें जें डिमॉलिशन आहा तें DDAन केलां म्हणून तेणें एडमीट केलें आनी दिल्ली पुलीस involved in order to get this demolition done. आणि Delhi police is under the central moon union territory सगळ्यांक खबर आहा. So JP Nadda also has admitted it. Besides this, जी दिल्लीची कॅथलिक चर्च इन दिल्ली मायनॉरिटी कमिशन आहा, मायनॉरिटी कमिशनानूय एक स्टेटमेंट लेटर काढलो क्लियरली सेइंग that this demolition is done by the DDA. They have full faith in the Arvind Kejriwal government. He will give us justice. इतल्यो जेन्ना आमचे कडेन सगळे हे कम्युनिटीचे वडील जेन्ना आमकां सांगताय तोडीपून काँग्रेस आनी तांचे दुसरे भागीदार फकत आम आदमी पार्टीच्या फाटल्यान लागले. पूण फायनली टू नेल द कॉफिन म्हणटाय ते भाशेन लिटल फ्लावर चर्च ताचो जो फादर आहा फादर जुझे ताणें काल एक लेटर काडलें आतां डिक्लेअर करपाक विच आय विल पास इट ऑन टू ऑल द मिडिया. इन दिस लेटर नाव फायनली द चर्च हॅज ऑल्सो सेड अँड हियर द चर्च सेज दॅट we believe the statement of the Chief Minister Arvind Kejriwal and that the Aam Aadmi Party government did not have any knowledge about the demolition of Little Flower Church in Delhi. He also goes and says that this church was demolished by local people and local officials. Local people and local officials म्हणून father clearly सांगताय without the knowledge of the concerned government. Chief Minister has regretted the demolition and assured us his full support. We have full faith in the Chief Minister. आज चर्च काढून ही लेटर हाडटा आतां आख्खे गोंयकारांक आज हे सगळे एविडन्स दाखोवन एक रिकॅप करपाक दाखयता. All this is being done to polarize the Catholic community, to polarize all the communities here in Goa. आमकां या प्रत्येक कोणूय इंडियेक कोणाक नाका कोणाक गेले रिलिजियस हार्मनी डिस्टर्ब जालोले, कोणाक नाका इगोज मोडलोली, कोणाक नाका हुंची कम्युनिटी गेले वर्शीप प्लेस मोडो कोणाक नाका. जरी तरी आमी सगळे जावं गोंयकार आनी आख्खे इंडियेक
आमकां जेन्ना कम्युनल हार्मोनीन रावंक दिसता जाल्यार वाय डीड चर्चिल आलेमांव रीच टू दिल्ली? हे जेन्ना लिटल फ्लावर चर्चीन जेन्ना ही लेटर क्लियरली सांगल्या, मायनॉरिटी कमिशनरान जेन्ना क्लियरली सांगलां, जेन्ना आमचे बिशपान थिंगा दिल्ली क्लियरली सांगलां, जाल्यार चर्चिल आलेमांव दिल्ली कित्याक पावलो? वाय डीड ही रीच टू दिल्ली? हे आज क्वेश्चन मार्क. हे सगळे गोंयकारांक आज जाण जावपा जाय. सो हे जावन आहा एक कॉन्स्पिरसी. इम्पॉर्टंट थिंग, चर्चिल आनी काँग्रेस दोगोय जाणाय this is demolished by the DDA. They very well know that this church is demolished by the DDA and it is a conspiracy to demolish this church. No documented proof हाडले आनी मोडले तेंकाय खबर आहा. पूण हे जाण आसतना कित्याक चर्चिल थिंग पावलो? ही गरज आज सगळे गोंयकारांक जाण जावपाची. व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत आनी चर्चिल आलेमांव दोगांय गेले चार्ज शिटाचे हियरिंग आशिल्ले काल, तांकां आपयल्ले. हे हियरिंग आहा म्हूण तो पावलो दिल्ली. चर्चिला कडेन आज विचारपाक सोदता सगळे गोंयकार, चर्चिल, डीड यू मीट एनी बीजेपी लीडर इन दिल्ली? Did you go to meet any senior leader of BJP in Delhi? How did you reach the site of the church when the church is protected by huge police force? Who gave you police clearance? Whose connections in BJP did you use, Churchill? चर्चिलान कोणा गेले बीजेपी कनेक्शन यूज केले थिंगा इगोजी कडेन पावपाक? चर्चिलान सांगपा जाय आज. आमकां वचपा मेळना थिंगा, आमगे गव्हर्मेंट आसोन आमकां पुलीस कस्टडींतल्यान भितर सरो मेळना. कित्याक पुलीस आहा सेंट्रलाक. आज चिंतपाची गोश्ट. चर्चिल, तूं इगोजिको गेल्लो या तूं अमित शाह मेळोंक गेल्लो तुगे केसी लागून? हे आज क्वेश्चन मार्क चर्चिलाक. Why are you doing this when the Congress knows? So did you meet Amit Shah or no in Delhi? लोकांक घुसपावपा इगोजी कडेन गेला. तुका इतली पुलीस आसतना पुलीस क्लियरन्स कोण दिली थिंग पावपाक? बीजेपीन दिली ओ दिल ना? अमित शान तुका ती क्लियरन्स दिल्या ओ दिल ना? हें सांगपाची गरज आज गोंयकारांक तूं यो आनी सांग. इगोजी फोटो धाडली तुवें गोंयकारांक फोटोवपाक. आज हेंय सांगपा जाय. तूं गेली दिल्ली ट्रीप, अमित शाह मेळपाक गेल्लो ओ गेल ना? चर्चिलान सांगपाची गरज. आनी हेच्या मुखार चर्चिलान आनीकूय सांगपा जाय. बिसायड्स अमित शाह, which other BJP leaders did he meet? People want to know which other BJP leaders did Churchill Alemao meet in order to be a mouthpiece of BJP. चर्चिल आज माउथपीस जावन आहा बीजेपीचो. ताका लागून तो इगोजीची कॉन्स्पिरसी करपाक थिंग पावलो. सो वाय आर यू बीइंग अ माउथपीस ऑफ द बीजेपी, चर्चिल? तुका जेन्ना खबर आहा ही इगोज डीडीएन मोडल्या, तूं थिंग वचोन सगळो हो तमाशा करून लोकांक कितें दाखोवपा सोदिता? कित्याक गोंयकारांक फोटोवपा सोदिता? कित्याक हे सगळे हार्मनी जी आहा, जे आमकां हार्मनींत रावपाक जाय सगळे कम्युनिटीक, तूं हो हार्मनी कित्याक पेडयता? फायनली हो जो आखो किओस क्रिएट केला हो काँग्रेसान आनी काँग्रेसाचे जे हे इश्यू बेस्ड सपोर्टर्स ऑफ एनसीपी तेमी हो किओस इतलो क्रिएट केला की लोकांक आज कन्फ्युजनांत. वी आर ट्रायंग टू एन्श्योर एंड टेल एवरीवन इन गोवा. आज हे सगळ्यांनी हे मायनॉरिटी कमिशन जावं इगोज जावं बिशप थिंगाचो सगळे आज भायर सोन कित्याक उलोवपा पावले? कित्याक ते जाणाय काँग्रेस आनी बीजेपी आनी हे तांचे जे लेमडे आहाय थिंग वयताय they are all coming there to polarize this issue. So all this from the church and everything is coming out in order to tell the people, to tell the community, do not get disturbed. तुम्ही डिस्टर्ब जावपा गरज ना. आम आदमी पार्टी, although we don't have the full power over there, we will ensure justice. Kejriwal government has promised that justice will be given because of this church demolition.
Yesterday, the BJP MLAs gave a press conference. तेही आबूज जाले आतां. पावर डिबेटीक तेंकोडे तोंड ना जालें. 2 सोमनां सगळे BJP अकबर आशिल्ले. तेंक सांगलोलें उलयनाकाय म्हूण हेजेर, कित्याक तेंक खबर आहा DDA न्हू मोडल म्हूण. पूण जेशी काल पावर डिबेट जाली, ते पावर डिबेटीको तेंको तें ताणू जायना जालें. जे गव्हर्नन्स मॉडल पावराचेर तेमगे चलता तो सांबाळपा जायना. दे कुडंट फेस दॅट शेम yesterday. So yesterday evening they came out with this church issue to divert the focus of governance. सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा ही. जे MLA काल उलयल्ले आनी तेम सांगिलां ते 15 जाण एकठांय जावन पयशे काडून ही इगोज बांदतले. वालोर शाबासकी. आख्खे इंडियेक फर्स्ट टाइम in the history of India, BJP has said that they are going to build a church. केन्ना BJP ने एक कपेल पूण बांदिलां? एक कोणा फडोवपा सोदताय? तुम 15 जाण एकठांय जावन तुम BJP रावन तुम इगोज बांदतले, तुम कापोस्ताद आहा आनी तुम बांदून दितले ते आख्खे इंडियेकू आनी दिल्ली वचोन लोकां फोडनाकाय. डू नॉट पोलरायज द वोटर्स, डू नॉट क्रिएट disharmony in Goa. आनी लोक, let us be careful of these people. आनी जोरी तोरी तुम इगोज बांदून दितले BJP जाल्यार वालोर आमकां. कित्याक आम आदमी पार्टीची असली ऑपोजिशन आसून तुम्ही आज इगोज बांदपाक मुखार सरले आनी उलोवपाक लागले. आमी जोरी तोरी हे ऑपोजिशनाक अशेंच उरले जाल्यार तुमकां आमी कितकोन चेंज करतले आनी तुम कितकोन नाचयतले तेचो ऑपोजिशनाक रावन. आज आख्खे गोंयकारांक हें आमी आश्वासन दिवपाक सोदता की अरविंद केजरीवालागे जे उतर आहा ते उतरा सकल आमी फाट सोनाय आनी आख्खे दिल्लीन तेणें एश्युरन्स दिलो आहा. हे सगळे कम्युनिटीज जे हेड्स आहाय they are fully confident that this issue is created for political motives, and we would want to ensure and assure that justice will be given to the people of Delhi, to the community and to any community in future, that no such places of worship can be demolished in this manner. There should be a dialogue, there should be a discussion, legal, illegal, amge India जायते आहा. There is always a process of discussion, which this process of discussion was not done by the DDA, was not done by the BJP, and Churchill Alemao along with all his team members in the BJP are 100% aware that this is not done in the proper manner. पूण तरी पूण लोकां कन्फ्यूज करपा सोदताय. आज चर्चिल भिलो आहा बाणाल्यांत आनी बाणाल्यांत भिलो आहा म्हूण तो हिंग बाणाल सारको नासणा आनी गोंय फुरीस मोडे तेन्ना तो एक उतर कणासणो आसलो. पूण आज तो थिंग इगोजी थिंग भितर सरला आनी ते पुलिसेंक सगळ्या ते सेटींग करून तो थिंग पावला. Churchill has to answer. Finally, Churchill has to tell, did he meet Amit Shah or no? How did he enter the premises of the Little Flower Church? How did he get the police clearance? I think people of Goa deserve to know. People of Goa would really want to see these people, how they are going to behave from now on. Thank you. See, if you see now what is the final letter coming from the church, it says local authorities and local people over there. Local authorities is the DDA. Local authorities have come and posted something which has got wrong court order number, wrong everything. Yes, it has been circulated. Today I don't have the printout, but I think rest all the ministers have circulated that order, which is all available. Each order, the court number wrong. So that is been put by the local authorities, and DDA is the local authorities. It is clearly mentioned that the local authorities, that is the DDA, has done this, and not the Arvind Kejriwal government. And this is what, why is the church, why is the bishop, why is everyone coming out with these letters? Because they want harmony. They do not want confusion among communities. And they have seen this letter is coming out after Churchill visiting there. And this church also understands the motive of his visit. Otherwise they wouldn't have come out. तो कित उलयलो तो थिंग तेंकाय सजमोला. That is the reason they have come out to clarify this. तेम तो लोकां फुडोवपा नाका. Any institution for that matter, any community, any religious institution will not want disharmony. And it is very good that they have come out with this clarity in order to stop this topic getting more, polarized.
and we are going to ensure that justice will be given. Everything will be coming under control. How can you give a justice when you don't have the power to over the control over that? No, power to execute will not be there because DDI is an agency, police is sort of an agency. But to give justice, there is always a process of finding out facts. So when facts can be put in media, you guys are there, same your brothers are there in the media, so facts will be put out and then justice will come out in that fashion. It does not mean that we do not have the police, DDI is not, they have various agencies, we will not able to give justice. There has been justice given for so many other matters in Delhi, and Delhi has been overcoming all these LG rules, how the governor is forcing the development not to happen. So we are overcoming all these things, although we have these hurdles, we will also overcome with this, and we will show. Is it that hurdles to Kejriwal not to make development in Delhi? This is not about development. This has been done to create disharmony. This has been done because he is coming here to Goa and the community here in Goa to disturb and distract the attention. The say is simple. 2 week तेमकां उलोवपा तोंड नाशिल्लें. काल ते 2 विका पोन्ने डॉक्युमेंट जे सर्क्युलेट जाताले ते घेवन येयले बिकॉज तेमकां आतां काल डायवर्ट करपा जाल्लें. तेमकोडे इलेक्ट्रिसिटीचेर 4 गॅरंटी मध्ये एक गॅरंटी सिंपल की लायट वयची न्हू म्हूण फ्रिक्वेंटली. ती लायट वचना जावपा तो म्हणटा आनी 3 वर्स मागता. 10 वर्स जालीं ट्रान्सफॉर्मर चेंज करपाचें. सो दे कॅनॉट हँडल दॅट. ते हँडल कोयना जावपा लोक तेजेर चिंततलो आरे हाजी डिबेट बरी गेली ते लोकांक डायवर्ट करपाक तेणी काडली आनी चल हो डॉक्युमेंट हाडले आपण कळ्ळां आनी आपण हूंय टुरा गेल्लो भोंवपाक गेल्लो म्हणपा लागलो. सी द लूज टॉक ऑफ दीस पीपल. सो पीपल ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी should now realize that a change is required. A change is required and we do not want polarization in between the communities. It is very clear.